is American IELTS Training Center. Take a book, prepare for I.E.L.T.S, International English as a level testing system. The skills and strategies for writing. Take page number 112 to 113. So the activity 5. So here task 1, it is a writing. So look at the sample answer below and without changing the meaning, insert the following expressions. So you're seeing a sample answer in essay format. Without changing the meaning, you have to insert these words. What are these words? It is number 1, considerably more, lowest, rose. It is not rose flower, rise past tense rose. Double, increased. Remain stable means what? Same position it was remaining. Quite low, it is very low. It is decreased. It has decreased, it has gone down. So you have to use these words in the bracket or in the dash or fill in the blank with using these words. But the meaning shouldn't change. So the graph here, it is a graph. See the graph here. We have a graph down here. This is the y-axis. In y-axis, it is given 5, 6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 12, 16, 18, 20. So these are the cars stolen. These are the cars stolen. The cars 1,000. Out of 1,000, these number of cars have been stolen. Which are the countries? Great Britain is a country. Sweden is a country. France is a country. Canada is a country. These are the 4 countries. In these 4 countries, how many cars per 1,000 have been stolen? This is what? Then here we have in the x-axis. This is x-axis. In the x-axis you have the years 1990 to 91, 91 to 92, 92, 93, 93 to 94, 94 to 95, 95 to 96, 96 to 97, 97 to 98. So countries are Great Britain, Sweden, France, Canada. X-axis mentions the time. And the y-axis the number of cars stolen per 1,000. So see here which country really leads. The Great Britain. It is number 1, highest. Second country is the Sweden. Third country is the France. And the fourth country is the Canada. So as you can see the figure, it is the Great Britain, that is in England. More number of cars have been stolen. Next to Great Britain it comes Sweden. Second most number of cars have been stolen. Third is France. And comparing to all these countries, it is the Canada where you find the lowest number of cars have been stolen. So 4 countries and the x-axis all the years and the y-axis number of cars per 1,000. And you can see the graph. According to the graph, how many cars have been stolen? So in Great Britain, the most number of cars have been stolen. Right, sir? Able to understand? Are you clear about it? Okay, coming here. Now you have to fill the graph. See, when you see this x-axis and y-axis and the data are given, using these data, you should be able to form an essay. So when the trend and changes and what are the words to be used? See here. The graph indicates. What does the graph indicates? That car theft in Great Britain during the period 1990 to 1998. See here, 1990 to 1998. Almost 8 to 9 years. Was then the rate in Sweden. Sweden, where is Sweden? Sweden comes in number 2. So, and France, while the car theft rate in Canada was. So in the first paragraph, it clearly shows that the comparisons of car theft, that is with the Great Britain, Sweden, France and Canada. So what are the words you can use?
The graph indicates that the car theft in Great Britain during the period 1990-98 was considerably more. So this word could be used here in the gap. Considerably more. Considerably more than the rate in Sweden and France. Of course, Britain, most number of cars have been stolen compared to Sweden and France and also Canada. But while the car theft rate in Canada was lowest, is it lowest or quite low? Quite low. It's quite low. So number third, now we are going in for number third. According to the statistic, car theft was a serious problem in Great Britain. So according to the statistics, car theft was a serious problem in Great Britain during the 1990s, right? It dashed from 18 thefts per thousand vehicles in 1990. From 18 thefts per thousand vehicles in 1990 to 2% of vehicles in 1996. Almost dashed the rates in Sweden and France throughout most of the decade. So where do you use 1990 to 2% of vehicles in 1996? So 1990 in Great Britain, 1996, you see 1996 here, it almost, what happened? It doubled. See here, you can go here. It was almost 12, 16, 20. So 4 has increased. It almost doubled. So you can use it almost it. What is that word you can use? It increased. It increased. So it increased from 18 thefts per thousand. So which year? 1990. How much theft? 18. It is the 18. 18. 18 in 1990 to 2% of vehicles in 1996. So it has increased. Almost how much? 16 to 20. This is 20. This is 20. So here this is 20. This is 16. So 16. Almost doubled. Almost doubled. The rates in Sweden and France. In Sweden, here Sweden, 1996 is gone here. Sweden, okay. France, okay, here France, same thing. So it almost doubled. So you have to use the word doubled. The rates in Sweden and France throughout most of the decade, and 3 times higher than the Canadian rate. However, the number of cars stolen towards the end of 90s with this 1.7% rate. See, end of 90s is, this is the period. This is the period of end of 90s. So almost everything are stable. Same number of theft. Have you seen that? So you have to use remain stable. So 5. Remained stable towards the end of the 19s with a 1.7% rate recorded in 1998. Car theft in Sweden, on the other hand, what can you use? Dramatically in the mid 90s. So Sweden, this is the Sweden, 6th in the mid 90s, showing a 50% increase in the thefts before leveling off at 12 cars stolen per thousand.
vehicles during this period, while Canada's car theft rate. So what do you use? On the other hand, dramatically in the that is in the car theft in Sweden, mid 1990s. So car theft in Sweden, mid 1990s. This is the period. Increased dramatically. Sweden, see, from here it has gone here, dramatically increased. It is increased dramatically in the mid 1990s, showing a 50% in the thefts before leveling of 12 cars stolen per 1,000 vehicles during this period. So see here the Sweden. What is the number of cars? 12. Stolen per 1,000 vehicles during this period. While Canada's car theft rate, what is the seventh answer? Canada. Where is Canada here? Canada here, Canada. It has decreased at the same time. Decreased. It is the seventh one, to around 0.6% of all vehicles, and was the number 8 lowest among the 4 countries. So when you want to compare the 4 countries, you want to use a adjective, and the superlative degree is lowest. You have to use lowest. So hope you are able to get it. So the first is considerably more, second is quite low, and the third is what is the third? Increased third, and the fourth is doubled, and fifth is remain stable, and the sixth is what is the sixth? Increased dramatically. Seventh is decreased. Eighth is the lowest. Hope you are able to get it. Now coming here, in the line graph presents data on the rate of car theft measured by the number of thefts per 1,000 vehicles. So out of 1,000 vehicles, how many vehicles have been stolen? Over an 8-year period from 1990 till 1998 in 4 countries. It will be noticed that the rate of theft in Great Britain is considerably higher than that in the other 3 countries. Those are Sweden, Canada and France. So car theft was a problem in Great Britain during the 1990s. It rose from 18 thefts per 1,000 vehicles in 1990 to 2% of vehicles throughout most of the decade, and 3 times higher than the Canadian rate. However, the number of cars stolen gradually declined, with a 1.7% rate recorded in 1990. Coming here, car theft in Sweden, on the other hand, increased dramatically in the mid 1990s, showing a 50% increase in the thefts before leveling off at 12 cars stolen 1,000 vehicles in 1996. In France, the numbers fluctuated between 6 and 8 thefts per 1,000 vehicles, while Canada's car theft rate remained constant at around 0.6% and was the lowest among the 4 countries. So the graph is given here. The explanation is given, of course, with 2 essays. One, we have to fill the correct appropriate words from the box, and here we have given a running essay. So how do you write? Now I request our I.E.L.T.S taker to come forward and present himself. நண்பர்களே, உங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். இங்கே ரைட்டிங் பேஜ் நம்பர் 112, 113, ஆக்டிவிட்டி 5, டாஸ்க் 1 ரைட்டிங் பேஜ் நம்பர் 112, 113. இங்கே ஒரு பாக்ஸிலே
வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறோம். கன்சிடரபிளி மோர் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட அளவு அதிகமாக. இன்க்ரீஸ்ட் ஏறியது, லோவஸ்ட் ரொம்ப குறைவாக இருந்தது, ரிமைன் ஸ்டேபிள் நிலைத்த தன்மையுடன் இருந்தது, ரோஸ் ஏறியது, குவைட் லோ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறது, டபுள் 2 மடங்கு ஆகியது, டிக்ரீஸ்ட் குறைந்து விடுகிறது. ஸோ இந்த கட்டுரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அட்டவணையை பார்த்து இந்த கிராஃப்ல இந்த y ஆக்சிஸ் என்று y கோடில் பார்த்தீங்கன்னா 5 6 7 7.5 8 8.5 9 12 16 20 என்று இருக்கிறது. இது எத்தனை கார்கள் திருடப்பட்டிருக்கிறது? இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா 1990 91 91 92 இந்த 98 ஆண்டு காலம் வரைக்கும் இருக்கிறது. நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன், கிரேட் பிரிட்டன். இந்த முதல் வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் கோடு வந்து இங்கிலாந்து, இரண்டாவது கோடு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீடன், மூன்றாவது கோடு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸ், நான்காவது வளையம் பார்த்தீங்கன்னா கனடா. இந்த 4 நாடுகளிலே 1000 கார்களுக்கு எத்தனை கார் திருடப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் இந்த கேள்வி. ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா the line graph presents, இந்த கோடிட்ட இந்த வரைபடம் காண்பிக்கிறது data on the rate of car theft measured by the number of thefts per 1000 vehicles over an 8-year period from 1990 till 1998 in 4 countries. 4 நாடுகளிலே 1990 98 ஆண்டு வரைக்கும் எத்தனை கார்கள் திருடப்பட்டு இருக்கிறது? 1000 கார்களுக்கு எத்தனை கார்கள் திருடப்பட்டு இருக்கிறது? நாடுகள் கிரேட் பிரிட்டன், ஸ்வீடன், பிரான்ஸ், கனடா. It will be noticed that the rate of theft in Great Britain is considerably higher than in the other 3 countries. Great Britainல அதிகமாக கார் திருடப்பட்டு இருக்கிறது கனடா, பிரான்ஸ், ஸ்வீடனை விட. இந்த it will be noticed that the higher than the other 3 countries. The car theft was a problem in Great Britain. கிரேட் பிரிட்டன்ல கார் திருட்டு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை. டூரிங் 1990s 1990களிலே கிரேட் பிரிட்டன்ல, லண்டன்ல கார்கள் திருடப்பட்டது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறியது. இட் ரோஸ் ஃப்ரம் 18 thefts per 1000 vehicles. இங்க பாருங்க 18 கார்கள் திருடப்பட்டிருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் இது எவ்வளவாக ஏறியது என்று பார்க்கும் பொழுது 1990 to 2% of vehicles throughout most of the decade. அத்தனை ஆண்டு காலமும் 2% வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டே இருந்தது. and 3 times higher than the Canadian rate. இந்த கனடா நாட்டை விட 3 மடங்கு அதிகமாக திருட்டு நடைபெற்றது, கார் திருட்டு. however, எப்படி எனினும் the number of cars stolen gradually declined with this 1.7 rate recorded in 1998. இங்கே ஒப்பிடும் பொழுது 1998ல 1999ல 98ல கார்களுடைய திருட்டு சதவீதம் 1.7% குறைந்தது. Car theft in Sweden on the other hand increased dramatically in the mid 1990s. 1990ல கனடா இந்த ஸ்வீடன் நாட்டினுடைய கார் திருட்டு ஏர்முகமாக ஏறியது, showing a 50% increase in the thefts before leveling off at 12 cars stolen 1000 vehicles in 1996. அப்ப 1996 விட அதிக அளவிலே ஏர்முகமாக இருந்தது. In France the number fluctuated between 6 and 8 thefts per 1000. பிரான்ஸ் நாட்டிலே எத்தனை சதவீதம் ஏறியது இறங்கியது என்று பார்க்கும் பொழுது பிரான்ஸ்ல 6 and 8 thefts 6 அல்லது 7 1000 கார்களுக்கு. while Canada's car theft rate remains constant. கனடால பாத்தீங்கன்னா நிலைத்து ஒரே மாதிரி கார் திருடப்பட்டிருக்கிறது 0.6% and was the lowest among the 4 countries. இந்த 4 நாடுகளிலே கனடாவினுடைய கார் திருட்டு குறைவாக இருந்தது. ஸோ இங்க பாக்ஸ் கொடுத்திருக்கிறோம். இந்த பாக்ஸை இந்த வார்த்தைகளில் இந்த பாக்ஸ்ல ஃபில் பண்ணணும். இடையில கோடிட்ட இடத்தை நிரப்ப வேண்டும். The graph indicates that the car theft in Great Britain during the period 1990 was considerably more, குறிப்பிட்ட அளவு அதிகமாக இருந்தது, than the rate in Sweden and France, while the car theft rate in Canada was quite low. கனடா நாட்டிலே ரொம்ப குறைவாக இருந்தது. ஆக இந்த நம்பரை போடுகிறீர்கள். According to the statistics, இந்த புள்ளி விவரப்படி car theft was a serious problem in Great Britain during 1990s. 1990களில் கிரேட் பிரிட்டன்ல கார் திருட்டு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது. இட் இன்க்ரீஸ்ட், உயர்ந்தது, 3 போட்டு விட்டுக்கிறீங்க, from 18 thefts per 1000 vehicles in 1990 to 2% of vehicles in 1996. Almost doubled, 2 மடங்கு ஆகியது the rates in Sweden and France throughout most of the decade. டிகேட்னா அடுத்த 10 ஆண்டு காலத்திலே அதிக அளவிலே திருட்டு போனது. and 3 times 3 மடங்கு higher than the Canadian rate. however, எப்படி எனினும்
the number of cars stolen remains stable towards the end of 90s. So remain stable இங்க போடுறீங்க with a 1.7 percentage rate recorded in 1998. Car theft in Sweden on the other hand increased. அப்ப ஸ்வீடன்ல அதிகமானது increased dramatically in the mid 1990s, showing a 50% increase in thefts before leveling off at 12 cars stolen per 1,000 vehicles during this period. So while Canada's car theft rate, Canada car திருட்டு decreased குறைந்தது to around 0.6% of all vehicles and was the lowest இருப்பதிலேயே குறைவான திருட்டு நடைபெற்றது கனடாவில் தான். among the 4 countries 4 நாடுகள் ஒப்பிடும் பொழுது கனடாவில் தான் கார் திருட்டு குறைவாக இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் கொடுத்தா எப்படி நீங்க ஒரு கட்டுரையை எழுதுவீர்கள்? இதுதான் இந்த பயிற்சியினுடைய நோக்கம். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச்.